Welcome back, everybody. Today we continue with more you give, more you receive, guys. Okay, this is not just talking crypto. Here we doing difference in crypto space. Okay, we taking earnings. I'm taking earnings from my earnings. Okay, and I'm giving away for the poor people in the Philippines. Watch this video, please. And I just want to say a big thank you for everybody who donate, and also big thank you for the new people in the Philippines who are helping me for this absolutely amazing journey. Okay, remember, people, it's not just to make money, it's not just pump and dump. Sometimes you need to take your brain out of the crypto space. Watch this video, it's only 8 minutes long. Maybe going to consider to help somebody. Okay, and don't forget, if you make some money, go and give to somebody who need more money. And please think where you live and how you live, and start appreciate that and be thankful for what you have, because a lot of people don't have even little bit, 10% from what you have. Thank you so much. Let's go. Seven na, 27 na. 1927. Ay, yung taon po, 1927. Sa, August 27, 1962. tagal ako na sa Manila. Hindi na siya marunong. Kayo po na, ilang taon na po? Mag 68 na. Mag 69 na ngayong October. Wow. So, medyo malaki po pala ang age gap ninyo. Then gap. Ay, Yung trabaho po ni tatay, ano pong trabaho niyo? nung binata na, Hindi ngayon po, ano pong trabaho? anong trabaho, tinatrabaho mo. Ayun nga po, pag biyernes, katulad bukas, De, maaga pa, magkahapon ka ng mga basura sa mga bahay-bahay. Saan niyo po Bibigyan yung, ka ng naghahapon ko ng yung buhangin. saan niyo po yung dinadala sa Nagpapagawa sila ng bahay pero katabi ng baliwag. kahit sino lang po May mag-utang tingkang. sa inyo? Yun lang po. Magkano po ang Katulad binabayad nito, sa inyo? ano lang yung Kahapon binigay sa akin. 150. Dalawang Hindi siya, daan. pero ilang hapon sila Po buong Wala pa araw siyang ang isa. nakita. Hindi talagang mga binabayaran na pinapatapos. Yung sumakit yung dito niya parang Hindi, Opo. minsan na, hilot lang. Bali yung 150 po na yun, tay. Sapat na po ba yung pera? kasi ba sa akin yung pag
pambili ng bigas natin, pambili na, sa uling lang ma'am, magastos Uling na lang? Uling po ang ginagamit ninyo pang luto na ulam. Ayun po ang ginagamit. Hindi po. Wala na, naubusan na tayo, wala na kami pera. Bali yung 150 po, pambili nyo na po yun ng ulam at bigas, tapos may mga utang po po kayo. Napaksin lang yun. Kasi yung mga malunggay. Bali tayo sa ano po, sa isang buong linggo po, Sunday lang po kayo nakakapagtrabaho. Hindi magpatawag sa kanya na, oh, Nilo, ano, amin yung kanal. Yung sa kuryente tubig Tama. yan. Saka to. Yung tubig namin ay 600 dahil sa